counting the vote accurately and honestly, and then moving those results up through the system to the Central Election Commission. მათ დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ უზრუნველყოფან დახმების დახლა, შემდეგ ამ პროცესის დამუშავება და შემდეგ სისტემის ფარგლებში ზედა ბოლოში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თვალის გადაგზავნა. And my role as an observer was simply to stress the importance that the Georgian people and the international community place on making sure that this process is conducted properly and without any intimidation. ჩემი ამოცანა ამ შემთხვევაში იყო იმ უმნიშვნელოვანესი როლის ხაზგასმა, რომელსაც აკისრებს ქართული ხალხი და საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ ეს პროცესი წაიმართოს სათანადოდ და შიშისგან თავისუფალ გარემოში. We are conscious that there are still tense situations surrounding the vote counting process in several districts in Georgia. ვიცით რომ საკმაოდ დაძაბული ვითარება ხმების გადათვლასთან თუ დათვლასთან დაკავშირებით მთელ რეგიონებში საქართველოში. And I know all of my colleagues in the diplomatic community would join me in simply reminding everyone that Georgia has accomplished an amazing achievement this week, and now the goal is to finish the week without violence and without further tensions. ვიცი რომ ჩემი კოლეგები, ყველა კოლეგა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან დამეთანხმებიან ამაში. საქართველოს მართლაც რომ უდიდესი წარმატება, საქართველოს უდიდესი წარმატება ჰქონდა და მიღწევა ჰქონდა ამ პროცესის დასაწყისში. და ძალზედ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ ეს კვირაც ასევე მშვიდობიანად წარიმართოს და დასრულდეს, როგორც დაიწყო. President Saakashvili and Birzina Ivanishvili have set an example by beginning to get past the bitter campaign rhetoric and beginning to find a basis for discussions of a normal, smooth transition process. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და ბიძინა ივანიშვილმა მისცეს შესანიშნავი მაგალითი თავის მომხრეებს, როდესაც თქვენს უარი საარჩევნო კამპანიის დროს გამოვლენილი მწარე რიტორიკაზე და დაიწყეს ხელისუფლების გადაცემის პროცესთან დაკავშირებული დაიწყეს პროცესი. And the example they have set is now a good example for all the districts in the country where tensions remain. და ეს არის შესანიშნავი მაგალითი, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული ყველა იმ რეგიონში, სადაც დაძაბულობა კვლავ არსებობს. They both thought that my coming here might be useful. ორივე თვლიდა, რომ ჩემი ჩამოსვლა იქნებოდა საკმაოდ სასარგებლო. And I'm confident, based on what I've seen here, that the remainder of the election process here will unfold smoothly. და დარწმუნებული ვარ ჩემი ჩამოსვლის შედეგად, რომ დარჩენილი ნაწილი საარჩევნო პროცესისა წარიმართება სწორად თანაბარ. I'm here as an international observer to watch the completion of the vote count. მე გახლავართ საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსი, ვაკვირდები ხმების გადათვლის საბოლოო პროცესს. So the situation in Zugdidi is that count is not finished. And there are still concerns on both sides about the accuracy of the count. But it is clear to me every responsible leader wants those differences to be resolved through the legal process. So I'm quite confident the situation will remain calm. And again, I congratulate the people of Georgia on a successful election.